Dear students, welcome to my channel Lakshman Teaches. I am Lakshman Rao, your trainer. You are well aware that today proficiency in English language has been playing an important role, a crucial role in making you succeed in the competitive examinations. The very basic knowledge of English language is very essential, but many of the aspirants lack basic knowledge of English language, even grammar or vocabulary or sentence structures. They don't know how to do all these exercises. For arithmetic or reasoning, you can do very well, but when it comes to English language section, you suffer a lot because you think answering the questions under English section seems to be difficult. But you know, a continuous and thorough practice makes you answer all these questions very easily. So, in this context, I thought of preparing video lectures as a series, whereas I explain basic grammar concepts in an easy manner with a clear explanation, so that you can understand very well how you can answer in the examination. In my video series, I am going to explain every concept with examples, and also I give you some exercises. So that, and as part of my video series, at first I thought of making a video on the common mistakes in the use of nouns. So in today's video, I am going to take some examples to explain you what are the mistakes in the use of noun. So, a noun is a naming word. It denotes the names of persons, places and things. Nouns can be classified as proper nouns and common nouns. Proper nouns are the names that are individually used to identify people, places and things. Example: Rakesh, John, Christina, Elizabeth, Khammam, Vijayawada, India, America, Everest, etc. Common nouns are names of people, places and things which have or share common features. Example: boy, student, college, temple, street, etc. Nouns can be used as subject of the verb, object of the verb, subject complement and object complement. Common nouns will have numbers, singular and plural. And also we can have the gender of these nouns, masculine, feminine. Having all these points on our mind, we have to go for solving the problems given in the exercises and are identifying mistakes in the use of noun. In today's class, we are going to talk about the mistakes in the use of nouns. See here, a paragraph given for your understanding. I love antique furnitures, but I would need an advice from an expert before I bought any. My knowledges in that area are very poor. So the words that are given in bold and underlined, they are used in a wrong way. So how to use them correctly? See, the word in bold, furnitures, advice, knowledges are wrongly used. They are uncountable nouns. They don't take s, that means plural form, after them in the meaning with which they are used here. Advice means counsel, which is an abstract noun. A or an is not used before them, but we can use some, any, a piece of, an item of, a lot of before these words.
చూడండి, ఐ లవ్ యాంటిక్ ఫర్నిచర్స్ అంటున్నాం, బట్ ఐ వుడ్ నీడ్ అన్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ బిఫోర్ ఐ బాట్ ఎనీ, మై నాలెడ్జెస్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ వెరీ పూర్ అంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం బోల్డ్లోనూ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి ఈ పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్నిచర్స్, అన్ అడ్వైస్, మై నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ కూడా రాంగ్గా యూజ్ చేయబడి ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటూ ఉంటాం. ఫర్నిచర్స్, అడ్వైస్, నాలెడ్జెస్. కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉపయోగించబడవు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్. అవి ఎప్పుడు కూడా సింగులర్గానే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అడ్వైస్ అంటే కౌన్సిల్. కాబట్టి దీనికి ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ మనం యూజ్ చేయకూడదు, అంటే సలహా అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా ఎలా చెప్పాలి అంటే ఐ లవ్ యాంటిక్ ఫర్నిచర్ బట్ ఐ వుడ్ నీడ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ బిఫోర్ ఐ బాట్ ఎనీ, మై నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ వెరీ పూర్. సో ఇక్కడ ఫర్నిచర్స్ అనే దాని ప్లేస్లో ఫర్నిచర్, అండ్ అడ్వైస్ అనేటువంటి దాని ప్లేస్లో పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, నాలెడ్జెస్ అనే దాని ప్లేస్లో నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, నాలెడ్జెస్ ఆర్ వెరీ పూర్ అంటున్నాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ నాలెడ్జెస్ కాకుండా నాలెడ్జ్ సింగులర్ కనుక ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నౌన్ని సింగులర్గా రాసామో ఇక్కడ వర్బ్ కూడా సింగులర్లో ఉండాలి. కాబట్టి మై నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ పూర్ అని మాత్రమే చెప్తూ ఉన్నాం. సో సమ్ అదర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ విచ్ ఫాలో ద సేమ్ రూల్ ఆర్ సీనరీ, ఇన్ఫర్మేషన్, న్యూస్, ఆల్ఫాబెట్స్, లగేజ్, డీజిల్, వెయిట్, sugar, water, milk, weather, poetry, politics, imagery, toothpaste, etc. సో ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి నౌన్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు మనం సింగులర్గానే యూజ్ చేయాలి. అంటే సీనరీ అని, ఇన్ఫర్మేషన్ అని, న్యూస్ అని, ఆల్ఫాబెట్ అని ఇలాంటి పదాలు ఎన్ని వచ్చినా కానీ మనం సింగులర్గానే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ లుక్ ఎట్ దిస్ టేబుల్. సో డోంట్ సే బట్ యూ హ్యావ్ టు సే దిస్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ ఇన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ. సీనరీస్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాబట్టి దీన్ని మనం సింగులర్గానే చెప్పాలి. సో మనం ఏం చెప్తాం, ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ ఇన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ. ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఎ బెటర్ న్యూస్ ఫర్ యూ. అగైన్ న్యూస్ అనేది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాబట్టి దీనికి ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ చెప్పకూడదు. సో ఏం చెప్తాం, ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ బెటర్ న్యూస్ ఫర్ యూ అని మాత్రమే చెప్పాలి. షీ బాట్ ఎ టూత్ పేస్ట్ అంటున్నాడు. టూత్ పేస్ట్ కరెక్ట్ కాదు. అక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి అంటే షీ బాట్ ఎ ట్యూబ్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్ ఇలా చెప్పాలి, ఎ ట్యూబ్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్. కెన్ యూ రీడ్ ద ఉర్దూ ఆల్ఫాబెట్స్? సే ఆల్ఫాబెట్స్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ వర్డ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే, కెన్ యూ రీడ్ ద ఉర్దూ ఆల్ఫాబెట్. ఏమని చెప్పాలి, కెన్ యూ రీడ్ ద ఉర్దూ ఆల్ఫాబెట్ అని చెప్పాలి. అలానే సమ్ నౌన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లూరల్ అండ్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ వర్బ్. ద కామన్ వన్స్ ఆర్, కొన్ని నౌన్స్ మనం చూసినట్లయితే అవి ప్లూరల్గానే మాత్రమే ఉపయోగించాలి, అవి ప్లూరల్ వర్బ్తో మాత్రమే ఉపయోగించబడుతూ ఉంటాయి. అవేంటంటే గ్లాసెస్ అంటే స్పెక్టికల్స్ కళ్ళజోడు, గూడ్స్, ఇక్కడ గూడ్స్ అని చదవాలి మనం, ట్రౌజర్స్, షార్ట్స్, జీన్స్, షూస్, కంటెంట్స్, సరౌండింగ్స్, police, premises, savings, thanks, etc. కాబట్టి ఇక్కడ గ్లాసెస్, గూడ్స్, ట్రౌజర్స్, షార్ట్స్, జీన్స్, షూస్, కంటెంట్స్, సరౌండింగ్స్, పోలీస్, ప్రమైజెస్, సేవింగ్స్, థ్యాంక్స్, ఎట్సెట్రా. వీటిని ఎప్పుడు కూడా మనం ప్లూరల్గానే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ మాత్రమే రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. హియర్ ఈజ్ యువర్ గ్లాసెస్ అనకూడదు, గ్లాసెస్ ప్లూరల్ కదా కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఉండాలి. సో హియర్ ఆర్ యువర్ గ్లాసెస్, దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే. హ్యావ్ యూ సీన్ ద టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్? నాట్ కంటెంట్, ఇట్ ఈస్ కంటెంట్స్. సో హ్యావ్ యూ సీన్ ద టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్? The police is investigating the case. So what you have to say? The police are investigating the case. Police are investigating the case అని చెప్పాలి. Look at the man in blue jean. ఇక్కడ జీన్ అంటున్నాడు. So what you have to say? Look at the man in blue jeans అని మాత్రమే చెప్పాలి. Some nouns look plural in form but they are used as singular nouns. Some of them are economics, physics, civics, gymnastics, athletics, measles, mums, politics, news, series, etc. సో మనం కొన్ని నౌన్స్ తీసుకున్నట్లయితే అవి మనకి ప్లూరల్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క రూపం ఏం కనిపిస్తుంది? ప్లూరల్ అనుకుంటాం, కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా సింగులర్గానే చెప్పాలి. అవేమిటి అంటే ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ఎకనామిక్స్, ఫిజిక్స్, సివిక్స్, జిమ్నాస్టిక్స్, అథ్లెటిక్స్, మీజిల్స్, మమ్స్, పాలిటిక్స్, న్యూస్, సిరీస్, ఎట్సెట్రా. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూద్దాం.
There were a series of programs to mark the Telangana Formation Day on 2nd June. సో ఇక్కడ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి సింగులర్ ఉండాలి. సో వర్ ఈజ్ రాంగ్ వన్. దేర్ వాజ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మార్క్ ద తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే ఆన్ 2nd June. నెక్స్ట్ వన్, అథ్లెటిక్స్ ఆర్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్. కాబట్టి అథ్లెటిక్స్ ఆర్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ నవేడేస్ అంటున్నాం. సో మనం ఏం చెప్పాలి, అథ్లెటిక్స్ అనేది ఎప్పుడు సింగులర్గా చెప్పాలి కనుక అథ్లెటిక్స్ ఈజ్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ నవేడేస్. కాబట్టి అథ్లెటిక్స్ ఈజ్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ నవేడేస్ అని మాత్రం చెప్పాలి. మమ్స్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటున్నాడు. అగైన్ మమ్స్, ఎయిడ్స్, మీజిల్స్ ఇలాంటి డిసీజెస్ ఎప్పుడు కూడా సింగులరే. కాబట్టి మమ్స్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అని మాత్రమే చెప్పాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నౌన్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ నంబర్ అండ్ వెయిట్ వెన్ ప్రిసీడెడ్ బై న్యూమరల్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లూరల్స్. కాబట్టి ఒక నంబర్ని కానీ లేకపోతే ఒక వెయిట్ని కానీ చెప్పేటప్పుడు వాటి ముందు ఏమైనా సంఖ్యలు ఉన్నట్లయితే న్యూమరల్స్ అంటూ ఉంటారు. అంటే 1 అని 2 అని 3 అని 4 అని ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మనం వాటిని సింగులర్గానే చెప్పాలి, ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్గా చెప్పకూడదు. కాబట్టి 5 డజన్ యాపిల్స్ అంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ డజన్ చూడండి, ఇది నంబర్ని తెలియజేస్తుంది. దానికి ముందు న్యూమరల్స్ చెప్తున్నాం 5 అని. కాబట్టి ఏం చెప్పాలి, 5 డజన్ యాపిల్స్ ఆర్ 5 డజన్ మ్యాంగోస్, 10 kilo weight, 20,000 rupees, a 4-mile race. అంతేగాని ఇక్కడ 5 డజన్స్ అని చెప్పకూడదు, అలానే 20,000 అని చెప్పకూడదు. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ బాక్స్ హ్యాస్ 12 డజన్స్ యాపిల్స్. కాబట్టి రాంగ్ ఏమిటి, డజన్స్. మరి రైట్ ఏమిటి అంటే దిస్ బాక్స్ హ్యాస్ 12 డజన్ యాపిల్స్. ఏమని చెప్తాం, దిస్ బాక్స్ హ్యాస్ 12 డజన్ యాపిల్స్ అని మాత్రం చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఐ రిసీవ్డ్ 5,000 rupees ఫ్రమ్ ద మేనేజర్. ఇక్కడ థౌజండ్స్ తప్పు కదా, ఏమని చెప్పాలి, ఐ రిసీవ్డ్ 5,000 rupees ఫ్రమ్ ద మేనేజర్. అలానే ది అథ్లెట్ ర్యాన్ ఎ 4 miles రేస్. ఎ 4 miles ఈజ్ అ రాంగ్ వన్. మనం ఏం చెప్పాలి, ద అథ్లెట్ ర్యాన్ ఎ 4 mile రేస్. ఇలా మాత్రం చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లుక్ ఎట్ ద టేబుల్. వెరాస్ సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే and here the right expression of those words. Generally people say cousin brother or cousin sister. It is wrong. What you have to say? Just say cousin. So cousin brother or sister is wrong and the right one is cousin. Like that, brother-in-law is a wrong one. Brothers-in-law. Brothers-in-law, that's what you have to say. Like sister-in-laws, wrong. Sisters-in-law. Passer-by is wrong one and passers-by is the right one. Hangers-on, right? Hangers-on. Hanger-ons is the wrong one. Hangers-on is the right one. Like that, looker-ons is the wrong one. Lookers-on is the right one. Don't say governor-generals. You say governors-generals. So governor-generals అనకూడదు, మనం ఏమనాలి, governors-general అని మాత్రం చెప్పాలి. So this is man-servants. Whereas see here, servants is a plural one. So man, the word man has plural form. So what you have to say, men servants. Men servants. Like that, women servants, wrong one. So you have to say women servants. Poultries, don't say poultries, it is always poultry, whether it is singular or plural. Like that, sheeps, don't say sheeps, it is sheep. Don't say deers, it is deer. And swines, don't say that, you have to say swine. Don't say offsprings, you have to say offspring. So here in this table you can find the nouns which are generally used in a wrong manner, and now you can get the right answer. Now some of the example. Wrong statement, she is my cousin sister. So she is my cousin sister. What is the right one? She is my cousin. She is my cousin. Second one, there is a scarcity of man servants nowadays. Don't say man servants. Here it is, there is a scarcity of men servants nowadays. Men servants nowadays. And many passerbys observe the accident. Don't say many passerbys, you have to say many passers-by observe the accident. And most male deer have horns like antlers. Don't say deer, you have to say most male deer have horns like antlers. And see, beware of making false plurals. మనం సహజంగా ఇక్కడ చాలామంది చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇస్, you should say women teachers but lady doctors. Don't say lady teacher, it is woman teacher or women teachers. Lady doctors, housemaids, commanders in chief, a man of war, but toothbrushes, don't say teeth brush.
So you have to say toothbrushes, lieutenant governors, and maid servants. Nouns connected in meaning should be clearly shown. Chudandi. Let us have a look at these examples. A black and white dog is following me. See here, a black and white dog. Here you have black and white dog. These two are connected. These two adjectives are connected by a conjunction and. But only we have placed a before the first adjective. So a is an article. Here a black and white dog means only one dog. So a black and white dog is following means one dog is following. If you say a black and a white dog are following me, a black and a white dog. See here, a black and a white dog. A is placed before these two adjectives. So here you have two dogs. A black and a white dog are following me. ఇక్కడ బ్లాక్ వైట్ ఈ రెండింటికి ముందు ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ప్లేస్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయన్నమాట రెండు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లూరల్ వన్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు సే ఏ బ్లాక్ అండ్ ఏ వైట్ డాగ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ. సెకండ్ వన్, the principal and the chairperson have attended the meeting. The principal and the chairperson. Here you have two persons because principal, chairperson are preceded by the definite article the. So ఇక్కడ the principal అంటున్నాం, ఇక్కడ the chairperson అంటున్నాం. కాబట్టి రెండు వేరు వేరు వ్యక్తులు ఇద్దరు ఉన్నారనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి హ్యావ్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్ అంటూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఇక్కడ ది లేదనుకోండి, అప్పుడు ఇది సింగులర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ది లేకపోతే ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ చైర్పర్సన్ హ్యాజ్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్. కాబట్టి చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ ఇద్దరు ఒకటే. అప్పుడు ఏం చెప్తాను? ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ చైర్పర్సన్ హ్యాజ్ అటెండెడ్ ద మీటింగ్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడండి, మెనీ ఏ మ్యాన్ వాజ్ చీటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. మెనీ ఏ మ్యాన్, ఇక్కడ మెనీ ఏ మ్యాన్ అంటే మెనీ మెన్ అనే అర్థం. కానీ ఏ మ్యాన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది సింగులర్గా ఉంది కనుక దాని తర్వాత వచ్చే వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఉండాలి. మెనీ ఏ మ్యాన్ వాజ్ చీటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. 800 rupees ఈజ్ టూ మచ్ ఫర్ ఎ పెన్. ఇక్కడ రూపీస్ ఉంది కదా అని ప్లూరల్ అనుకోకూడదు. ఇది మొత్తం కలిపి 800 rupees. ఎప్పుడు కూడా మనీని కౌంట్ చేసినప్పుడు సింగులర్గానే చెప్పాలి. సో 800 rupees ఈజ్ టూ మచ్ ఫర్ ఎ పెన్. ఇలా చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ద రూల్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమిటీ ఈజ్ దట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ థాట్ షుడ్ బి అసోసియేటెడ్ యాజ్ క్లోజ్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనం రూల్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమిటీ అంటే పక్కనే ఒక వర్బ్కి ముందు చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ కానీ నౌన్ కానీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నంబర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ వర్బ్ యొక్క నంబర్ని రాస్తూ ఉంటాం. చూడండి, వెన్ ద సబ్జెక్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 or more nouns, some in singular and some in plural, remember the principle of proximity. So whichever phrase comes last determines the number of the verb. This is a safe rule. So neither he nor his wife has arrived. ఇక్కడ his wife ఉన్నది కాబట్టి సింగులర్ కాబట్టి has arrived అంటున్నాం. అలానే more than 1,000 workers are working in the lab. 1,000 workers are working in the lab. కాబట్టి ఇక్కడ వర్కర్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాం? ఆర్ అంటూ ఉన్నాం. మోర్ దాన్ 1 person ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ల్యాబ్ కాబట్టి మోర్ దాన్ 1 person సింగులర్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ల్యాబ్ అంటూ ఉన్నాం. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఏం చేయాలి అంటే నౌన్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలనేది నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తున్నాను. ఈ ఎక్సర్సైజ్ని మీరు ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో తప్పులు ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ తప్పులను ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు అనేది చూడండి. వీటికి సంబంధించిన సమాధానాల కోసం మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.